Yes, ye Dr. Jose Chameleon olunaku olwajjo yasobodde okuba ate nga yabaddeko ku gye bayita TML oba gye bayita conversations banafa aba Songs Avenue gye batandika nga mukutu gwa bali ku YouTube we baleetera abayimbi ab'enjawulo basobodde okuba ate nga bakola ekyenjawulo. Wano Dr. Jose Chameleon yasobodde okuba ate nga aleeteddwa n'asobola okuba ate nga ayogera ku music obulamu bwe nga busobodde okuba ate nga butambula. Era ng'enteekateeka eno yabadde ku hotel bagita Latitude 0 Degrees Hotel eri mu kibuga Kampala. Banafu aba Songs Avenue basobodde okuba ate nga bagiteeseteese. Omukulu gwe bayita Julius Kyaze, omukulu gwe bayita Benon Mugumbya be basobodde okuba ate badde mu nteekateeka eno eya Dr. Jose Chameleon okuba ate nga ayogerako n'abawagizi be nga bayita online. Kati muwa batasobodde okuba ate nga mbiwulirako oba bitegeerako mu nteekateeka eno Dr. Jose Chameleon yasobodde okuba ate yatubulidde olugendo lwe olwa music paka akadde kano nga wasobodde okuba ate nga abitambuza COVID wasobodde okuba ate nga amutambuza wamulese aboogera ku byafamire ebyo byonna. Dr. Jose Chameleon nasobola okuba ate nga ayogedde bingi nnyo mu nteekateeka eno era nga backline yabaddeko abayimbi abaddeko abasajja ab'amaanyi kwaddeko omukulu gwe bayita Michael Ouma awo ku gita ndowooza omutegeera Pasco waliwo gwe bayita Pasco yakutte ku gita waliwo gwe bayita Joseph Sax yabadde ku saxophone ate waliwo gwe bayita Emmanuel Dragu yabadde akwata trumpet awo waliwo gwe bayita Augustine Mukisa yabadde ku drums oba ku ngoma omukulu gwe bayita Enokai naye yasobodde okuba teyakikubye omukulu gwe bayita Dennis Kibalama yabadde back artist oba yabadde backing mu nnyimba ezo ez'enjawulo ne mwana mulala gwe bayita Zafran be basobodde okuba ate nga bakitambuza. Badirector b'endongo eno abagibaddeko omukulu Julius Kyaze wa Songs Avenue n'omukulu gwe bayita Benoni be bakibaddemu mpolampola naye nga abayimbi bannya abasobodde okuba ate nga bakola online show eno abagigizeeko nga banafu abataska oba Uganda Breweries be bateekamu akasente. Winindwaji yagisookamu Navagre yaliyo General Zamba Alan Tonix King Saha ne Dr. Jose Chameleon eyagibaddeko mu nteekateeka eno. Dr. Jose Chameleon yalaze performance yabadde ey'enjawulo ennyo wano nno we nakkiriza nti akasajja baaba endongo kagina byasobodde okuba ate nga anyumyamu naffe byasobodde okuba ate nga ayogerako ng'ali ku show eno. Dr. Jose Chameleon yagambye byonna bye yakakola mu talenti ye abagamba nti akikubye legend agamba yakakolako halfway ku bye yakakolako. Dr. Jose Chameleon wuno Chameleon ogaidi ni devoted Christian, right? Kakati tosa kutabika katonda na sitani. My friend okuba hiti ulibwaga si kyangu. Katonda baya kukola ki? Kijiwaga katonda yamuwandako eddusu. Bwe natandika nali mwana muto nga sina na sente, nga sina na suubi. All I had was my talent. But I wish I had been on the right time of professionalism. Ne professionalism yalwawo kutuuka wano. Had I come at the time when professionalism like this was here, twalibadde very far ahead. So, Bombuza, do you think you've done enough? Mbuza with achievement out of my music, or Bombuza musically? Because musically, I have not even done a half of what I'm supposed to do. You say that I nurtured Chagayaga, Bawizo, Bakingsa, and so many of them. What is the purpose of my legacy if I don't add value to my people? Bubanga was to fuka somebody, give a chance for another else buddy. Mugate ku industry, you know. If I was selfish, sali bade mkwano wame. If I was selfish, sali mbiena mwe. Such kolanti mfune mwobala na chikola ndabinti industry tujigatako. So, ichibuzo chibambuze sawa zido, chibuzo chamwe. Ye Dr. Jose Chameleon. Yo musajja kati nenya mu East Africa goyinza okukwasa ennyimba zonna nga kuba hiti. Ye muyimbi East Africa ayinza okukubira okuva ssaawa mpaka ku makyanga buli luyimba lwakuba hiti gwa wakana bw'oba ogeze ku performance zasobodde okuba ate ng'akola ku Chameleon. Ayaya ye muyimbi yekka goyinza okuba ate ng'ogamba yasobola okuba ennyimba ze yakuba okuva 2 paka 5 n'azikubisa gwe omuyimbi gw'ogamba nti w'amaanyi nnyo gwe mwogera erinnya oyo goyogedde. Chameleon amukubisa ennyimba ze za 2 okuva 2 paka 5. Chameleon y'omu ku bayimbi abaasooka ddala mu East Africa okutunda eggwanga East Africa Bulaaya ne bamanya nti mu East Africa waliyo abayimbi ab'enjawulo. Chameleon yakisookerako ddala. Okitegedde oba oliawo mu East Africa tebayitegedde nti waliwo abayimbi Chameleon nga teyayimba. Gwe kutegeezaako omuyimbi wa Dr. Jose Chameleon yasobodde okuba teyayogedde ku bingi nnyo era ng'endongo eno eyinza okugamba nti Dr. Jose Chameleon yinza okugamba tumuwaana buwaanyi naye ng'amazima Chameleon ennyimba asobodde okuba ate ng'azikubira eddala.
bw'oba olaba ku nnyimba eziyinza okumufuula nnamba emu mu East Africa, akayimba ke bayita Bageya 2 mwaka gwa 2, akayimba ka 2 akayimba ke bayita Mama Mia 2 Njoo Karibu, albums ezisobola okuba ate nga akola 2 The Golden Voice 2 Mambo Bado, award asobodde okuba ate nga aziridde. Dr. Jose Chameleon gwe kutegeezaako emboozi ye yabadde nnene nnyo naye gwe sooka owulire. Wano niwe sobodde okuba ate nga agamba nti yali agobye abasajja abakongo naye baagala okukomyawo abantu bano naye tekimunyumira. Abantu ewaffe bajja kukima ssente naye tebazzaayo music. Nja ku example nti nze ng'omuntu, the reason I sang Swahili is because nali njagala kukwata region ki number. However, we had a big effort, me and my comrades that you all know, and we brought an identity for our music. But the only thing that lacks into our own music and culture is conservativity. We have to be conservative. And I'm not saying that foreign music is coming back, but some people are bringing it back. So I really would think, not in a selfish way, to a conservative, to our CFA, and people are defining themselves in our society. We should also find a way to define ourselves in other societies. We want to get fair play. Abantu abo tukola nabo collaborations bamalo zikola bazikulekera bwe nosigala nga wewewaana nti wayimbine Beenie Man, wayimbine whosoever, nebo tebazitwala ki waabe. Tuli bantu bakabi nnyo, ogende Kinshasa olina kutulia bwati n'otawulira emiziko e Uganda naye ng'obali sibakola ki apulinga wano. N'ogende Kenya, abana Kenya ne bakuba miziko waabwe bayisaamu Chameleon omu, n'ogende Tanzania same thing, naye bana Uganda buli kibajja kibaaniriza. Butter trade. Tetugala tubuula emiziko abantu bebweru, tubaagale naye nabo batukole ki batwagale. Tetwagoba miziko w'abantu, twagoba culture. We are not Congolese, we are Ugandans. So we try to exchanging fairly. All us soul manly, never kwano bangi, twasobola okuteeka wo change. Ye Dr. Jose Chameleon yabadde ku nteekateeka gye bayita TML, gye bayita conversations. Banafa aba Swangs Avenue ne banafa aba Tusker Multi nga baliko okuba ate nga omuyimbi akubuulira ku nteekateeka gy'asobodde okuba ate nga atambula. Chameleon wano we yajidde okuba ate nga ayogera ku famire ye, ababyogerako ebya famire nti yanoba omukazi yanoba, agamba nti baasalawo kibeere bwe kityo naye bye mwogera si bwe biri. Si kyangu balina komabawo nga mba ku show ne mutuulaawo abaana ne baleekaana bagamba Chameleon and stuff like that. Engamba abaana mukendeza amalowoozi. But my daughter once told me, Nangamba, Papa, now you have the remote by yourself. Now there's no noise for you. Bro, it was a huge challenge. But what should I do? Again, long distance relationship is very tricky, bro. It is very tricky, but Abba, Alpha. They are individuals of their own. So if God bless me in Soloba or plug into a way that I think will benefit them, I have to undergo the sacrifice. See, bro. My wife trusts me. If my wife wouldn't trust me, totally be separated, for example. And I also trust her. We've not had a scandal. People try to build issues where there are no issues. See, by the way. See, maybe I wanted to wake up, but it's not okay. But that is a sacrifice I must undergo. I'm coping up with it by believing in myself and knowing that chinakola chisingo. Nga tukyagenda maaso ye Dr. Jose Chameleon gwe nkutegeezezaako ye muyimbi ye kama gwanga Uganda ateetaaga hiti kubeera wakabi. Ye Dr. Jose Chameleon yayogedde ebigambo bingi nnyo byesobodde okuba ate nga ategeeza abawagizi bwe akadde kano nga bw'ayimiridde nga bw'owulidde bwakutegeeza ku famire nga bw'eyimiridde. Yagambye bamubuuzizza Dr. Jose Chameleon olina abaana bameka, yategeeza ayinawo abaana 7 naye nga soko gawulire. You ask me about my children. Did anybody send me to have children? Did anybody give me numbers? Recreation is actually written in the Bible. Katonda yaga mugende muzaale mwale. Nina abaana 7 true. Naye challenge nali twabazaala tuli bato. So ku nkaaga oyinza okutuuka mu nkaaga nga wawubaala nga bonna baamyansa. But anyhow, I'm a father to 7 children. Kati, there's a very big trouble for me to be daddy, to be a musician, and to be a friend. I'm not a very silly daddy, but daddy abali so rigid. Naye cha controversies
for the stories that you people write. Ze boogera nzisabayiga sometimes because ndi mukwano gw'abaana bange. Bw'oba onjogerako ng'omuyimbi fine. Naye you can daddy. It's a big challenge. Tuli abaana bange sometimes ganjagala punctuating nti am daddy. So agenda maaso ga King Sahanta naye mugamba nti King Saha nakusanga before his children. That's our story. Si story yabaki y'abaana be. So kusanga samuka this and that. But also preserving that modest. Bro, we still have a lot of challenges. Each family and adding more children who we shouldn't add. They get them saying each discuss getting mama abba. Then to lave one abba. Ye Dr. Jose Chameleon. Ngayogera ku bulamu obw'endongo ye nkutegeeza mu East Africa namba emu ennyimba ezimufuula ekyo. Ennyimba asobola okuba ate nga yazikuba. Nkutegeeza gwe gatta omuyimbi yonna. Omuyimbi gogamba nti wakabi mu East Africa. Ajja mukubisa ennyimba ze yakuba wakati wa 2-5. Okuva 2 paka 2-5 omulimu album gye bayita bageya mama mia ya 2 2 njo karibu ayaya mambo bado ya 2 kipepeo 2-5 shida za dunia 2 7 sivyo ndivyo bakatupaka se 2 bayuda 2 vumilia 2 abiri mugumu ayina gye bayita amu Joseph budde bonna egenda kuyingira Dr. Jose Chameleon ndabyeko wano ng'agenda Congo budde bonna alina tuweze enjawulo ezigenda maaso mu Masaka mwalinga 19 agenda kuba ate nga akikuba Dr. Jose Chameleon wona kyatugamba ku ndongo yenga bwasoda okuba ate nga agitambuza wano nno Chameleon bamubuuliza ebyali e Tanzania kituufu wagwa oba togwangako wuno bwatugamba amagulu gaali gatya. I know there's a lot of questions that are unanswered. Naye, you're asking me about what happened in Dar es Salaam. We should also ask what happened after Dar es Salaam. You must remember that's about 10 years ago. A lot of speculations are, and to be honest with you, if after 10 years or so many years, I want to be digesting and then I don't have no reason to explain that. Simple like that. But truthfully, whatever contemplation, whatever it is, teaching important. AK-47 so can we celebrate I was a young man, true. Generations change. We are living in a very dynamic generation. Today we don't have to climb up stages to be stars. If I don't climb up the stages, who does anymore? Bichuka. You didn't take away the energy because at the end of the day, it is the mind energy. Mind energy bigger than physical energy. Singaba bounce of Genyoni. Singaba itakabi ngamonene wati, but it is well. It affected me a little bit. It slowed down myself. But maybe God is never wrong. I know why it's slowing it down. Maybe not on stage. Yeah, Dr. Jose Chameleon. Dr. Jose Chameleon gwe nkugamba oyo bw'abategeezezza abagamba nti teyagwamu abamanyi wano nayogedde ku bulamu bwa AK-47 ne radio and Weasel engeri gye ba AK-47 ne radio agambye ye ndowooza abalabe bamutya buti naye nga Katonda yayinza okumuyamba ennyo. The issue here radio, unfortunately, the issue AK-47, unfortunately, take what akunze bomu because I was not the reason for their pass away. You know, what I think is those issues of such calamities before society, the society must pay attention to the people. See to full special, but to safeguard. Abantu babiri kanagamba ndi oil, gold. We are also treasures. We are treasures. Ezo bwananyini okutalika agenda kukuba kiboko mwagala Chameleon oba omukyaayi. Ojja kero ndako nga Joseph Chameleon takyaliwo. Bakube music every day. Ngate kati oyingira mu bbala n'ogula bakyaliwo n'ospendinga sente zo and they don't want to play music. That is a society problem. Si problem y'abayimbi. Bwe balina okuba n'amalala. Kati weewuze suspend nzaaga zaaki. City culture, but we must no kufaanana byoyagala nfaanane n'okweyisa bijagala, but society yoyo nyini gye tuwa answer because
bebali responsible radio gyali saliyo eke gyali saliyo who knows nange nalibadde bankubadda naye bantya ye Dr. Jose Chameleon bwe kutegeezezaako byonna asobodde okuba ate nga abikoze mu ndongo agamba nti mwabagamba nti akikubye yakatuuka halfway mu ndongo ye Palm Award 2 ena yagireeta Artist of the Year 2 Palm Award Best Afro Beat Artist oluyimba lwe bayita Kipepewo 2 ena Tanzania Music Award akayimba kabayita Bei Kala album yasinga 2 Tanzania album esinga mu East Africa Jamila 2 Palm Awards yasobola okuba ate nga agiri ya Afrobeat Kisima Award High People Award nyinyi yaziridde Galaxy yamuwa Legend Artist akyasinze nomination azifunye MTV World Music Awards n'endala nyingi nnyo ayina gwanga mu J concert ye jagera okuba ate nga ateeka mwezi ogwokutaano ye Dr. Jose Chameleon. Dr. Jose Chameleon nyinza okuba ate nga mwogerako ebintu bingi nnyo nesobola kuba ate nga malayo byakoze achievement zonna zasobodde okuba ate nga akoledde endongo eggwanga Uganda.